Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Feaboy TZ, natumaini uko mzima mahali popote pale ulipo. Ni asubuhi tena nyingine njema kabisa, tunakutana katika channel hii ya Feaboy TZ ambayo unajifunza mbinu mbalimbali zitakazo kusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa ukiwa nyumbani kwako au ukiwa mahali popote pale. Asante na karibu. Bila kupoteza muda leo, nataka nikakuonyeshe namna ya kuweza kutengeneza pesa kupitia application au website inayoitwa Toloka. Hii website ni nzuri kabisa, itakusaidia wewe kuweza kutengeneza pesa ukiwa nyumbani kwako, ukiwa mahali popote, bila kuwa na elimu yoyote, bila kuwa na ujuzi wowote. Unachotakiwa kwa nacho ni simu yako tu. Basi moja kwa moja utakapoingia hapa utagusa sehemu hii iliyoandikwa login. Hapa kwenye login unachotakiwa kufanya wewe sasa ni ku sign up. Okay. Kwa hiyo wewe unachotakiwa hapa ni ku sign up. Kwa hiyo utatengeneza account yako. I'm ready to start making money. Kwa hiyo you can't switch roles with the same account. I'm ready to earn money, complete simple task and get paid. Earn money whenever and wherever you want. Login as a Toloka. Okay. Kwa hiyo au hata kama utakapoingia sehemu hii usipogusa hapo, basi utakuja hapa login as Toloka. Unachotakiwa sasa hapa kufanya ni ku create ID. Okay, utagusa hapa kwenye create create ID, then utakapogusa sehemu hii utaona Yandex ID wants account for everything. Sehemu hii utajaza jina lako, first name. Hapa utajaza last name, hapa utaandika username, hapa utainta password, hapa utaingiza namba zako za simu, then click register. Utakuwa umemaliza. Nitakuonyesha namna ya kuweza kutengeneza akaunti hii. First name nitaandika Feaboy, last name nitaandika TZ, then nitakuja username nitaandika Feaboy, nitaandika Feaboy TZ. Nitaingiza password zangu, say best 2023. Okay, then nitaweka namba zangu za simu hapa, let's say 0627696523. Nita confirm namba za simu. Okay, enter the code from the SMS, then let's wait for the SMS. SMS ni hiyo hapo kwa 767 261 767 utaziweka hapo. Uta confirm form number, confirm, then uta click register. Then utakuja utagusa hapa I don't want to receive ads on other offers from this Yandex service, then uta accept. Hii ni namna ya kuweza kutengeneza free account kabisa katika website hii. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona sasa tayari nimeshatengeneza account yangu au ID yangu. You are all set. Kwa hapa utaweka profile picture yako, upload a photo for your profile picture or skip. You can skip, then you can upload later. After that, I'll show you step by step. You can register in the mobile app. Kwa pia unaweza ukatumia mobile app kuweza kuregister. Kwa hiyo uta download application hapa. Unaweza download application then ukaweza kulogin. Okay? Lakini mimi sitakwenda download application. Nakuonyesha namna ya kuweza kufanya. Kwa hiyo baada ya kuweza kumaliza, basi utakapokamilisha kufanya registration utaweza kufanya kazi au utaweza kufanya task vizuri kabisa. Kwa hapo unaona email, disk, my reviews, all services, add account, sign out, setting. Kwa hiyo hapa baada ya kumaliza pia unaweza sign out namna hii. Okay, unaweza pia sign out. Unaweza sign out. Okay, lakini katika website hii pia kuna vitu mbalimbali ambavyo unatakiwa uweze kuvifahamu. Get paid to do short task online. Okay, earn money whenever and wherever you want. All you need is a device connected to the internet. Start making money. How does it work? Nataka nikuonyeshe namna gani inavyofanya kazi. Take a few minutes to sign up. It's totally free. Complete quick training set to learn how to do a particular type of task. Pick the task you want. Kwa utachagua kazi ambayo unaitaka.
Carefully read the instruction and complete the assignment. Withdraw your earning from the Toloka account with one of our fast and secure method. Tell your friend about Toloka and get a referral bonus. Go to download application. Okay. Haya ni baadhi ya maneno au baadhi ya ushuhuda ambao watu wametoa. With Toloka I can generate some extra income. I use money to buy subscription to streaming services. It has helped me entertain myself in those moments when I don't have much to do. The tasks are not complicated at all and they are quick to complete. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya watu. Easy withdraw. Kwa hiyo njia za kuweza withdraw ni kama unavyoona. If you need help withdrawing and money, visit our help center. Kwa kuna PayPal, kuna nini, kuna njia mbalimbali za kuweza kutoa pesa. Choose the task you want to do online. Draw boxes around object in the image kama hivyo. Task zipo nyingi za kufanya. Search for information, unaweza ukasearch information. Kuna take photos, then write search result, moderate content, transcribe audios, categorize content, compare images, take survey, check chatbot answers, verify location. Kwa hiyo kuna task nyingi sana za kufanya. Baadhi ya maswali ni kwamba is Toloka reg? Toloka is a crowd closing platform that help processing large amount of data by distributing tasks to a large number of people who do small tasks. Kwa hizo ni baadhi tu ya namna ya kuweza kufanya kazi. Kwa unachotakiwa sasa ni kuweza kuchukua link iliyopo kwenye description na kuweza kujiunga. Asante na karibu.